దివికేగిన పారిశ్రామిక దిగ్గజం రతన్ టాటా అంత్యక్రియలు మొదలు కానున్నాయి. కాసేపట్లో ఆయన అంతిమయాత్ర మొదలు కానుంది. ఇప్పటికే పలువురు ప్రముఖులు ఆయన పార్థివ దేహాన్ని సందర్శించి నివాళులర్పించారు. ఆయన సేవలను కొనియాడారు. హోంమంత్రి అమిత్ షాతో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు నివాళులర్పించారు. ఆయన సేవల్ని కొనియాడారు. మనం విజువల్స్ లో చూసుకుంటున్నాం. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ముంబై చేరుకున్నారు. రతన్ టాటా పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పించడానికి ఆయన లోకేష్ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యులతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రముఖులందరూ కూడా అక్కడికి చేరుకొని రతన్ టాటా పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పిస్తున్నారు. మరి కాసేపట్లో ఆయన అంతిమయాత్ర కూడా మొదలు కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రముఖులు, మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు అందరూ కూడా ఆయనకి పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పిస్తున్నారు.
close intimacy with him. Always he is talking about the nation. He proved it. He is a rare businessman. Doing business is one angle, and doing business with ethical is very important. He has kept that all his life through. He has made India visible globally. As an industrialist, he had a great vision. He started around 100 countries his operations. First company globally visible. That is the achievement, that is his footprint. If you go through anything, Tata Group is there. Either Tata Sons, or Tata TCS, or you can say so many things. Everything they are there. And also is a very good human being. Not only earning money, spending money for ethical way, and also social cause. He has fulfilled. When I request him to start one cancer hospital in Tirupati, he has done it. Even in Hyderabad, one cancer hospital, Baswa Tarakam, he has given some money. Like that, he has done his best. So it is my responsibility. We have lost great statesmen of this country, but his ideology remain forever. That is a great opportunity for everybody. Every citizen has to think about him. One person, how he has changed industry totally, including recently, if you see, Jamsheddi started Air India. Again, his dedication to bring back to Tata Group, he has achieved it. That is a great performance, and I personally, I had a lot of attachment towards him. I used to quote so many times, everybody can do business, but Tata is the best example for doing ethical business, doing business in a right way. He has made his company proud globally. $400 billion worth of the company. He provided 10 lakh jobs. That is the national contribution he has done. For all of us, we respect him. We had a high regard on him. The death of Ratan Tata ji is a great loss, but we have to carry his legacy. That legacy will be permanent. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. భారత పారిశ్రామికవేత్తల్లో రతన్ టాటా ముందు వరుసలో ఉంటారు. వందల సంఖ్యలో కంపెనీలు, లక్షల్లో ఉద్యోగులు, వేల కోట్ల సంపద ఉన్న రతన్ టాటా 86 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. వేల కోట్ల ఆస్తి ఉన్నప్పటికీ తాను పెళ్లి చేసుకోకుండా జీవితాంతం ఒంటరిగానే బ్రతికాడు. అయితే ఆయన మృతి చెందిన వేళ టాటా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు అని, ఆయన తర్వాత వారసులు ఎవరనే ప్రశ్న దేశ ప్రజల్ని కలిచివేస్తుంది.
This is one of the most tragic days for the country. We have not only lost a legend, a true nationalist, son of the soil who believed in the Bharat story, passionate about his work, simple in his lifestyle, rich in his values, and yet so humble that only last week when I was in New York at a Taj hotel, the lady who was running the lifts, the lift woman, left behind a legacy which will be very difficult for anybody to beat in many lifetimes. He started with great trial and tribulation. Of course, he worked his way up, no privileges. Right from the shop floor, his days in Tata Motors, running from one department to the other, days on the shop floor of Tata Steel. But his humaneness has remained with him throughout his life. So much so that when Tata Steel reduced some of their manpower, they made sure that every person who was not required got full salary for the rest of his working years. Despite very adverse circumstances, he made a mark for himself right from the beginning. He took the Tata name across continents. The acquisition of Chorus, the acquisition of Tetley in UK, the acquisition of Jaguar Land Rover was much debated, but he had the courage of conviction that India and Indians can succeed internationally. And each one of those companies is also today a jewel in the crown. TCS is a product of his times, his leadership. Chandra, and before that Ramadurai, and before that Kohli, they all ran that admirably. But the common factor through the TCS journey was Ratan Tata. And today India is recognized the world over as the country which provides the best talent, the best skills, and the flag bearer has been TCS for decades now. In fact, the India brand, the India story is very closely intertwined with the Tata story. We believe Tata represents India. Tata represents the true Bharat spirit of enterprise, the Bharat engagement on technology, and the Bharat eminence that is enjoyed across the world also has a Tata brand. Today, a very humble person, a personal assistant of one of the business persons in Mumbai, wrote a very poignant tale about his own experiences, right up to the fact that even if he was 5 minutes late for a meeting, he would personally call up to apologize that I'm stuck in traffic and I'll be 5 minutes late. It shows the character of the person. He brought integrity to the fore, running his businesses, and I think the Tata Group, Ratan Tata, and the entire Tata leadership, the entire Tata family is closely aligned with the vision of Viksit Bharat. They will continue to keep his legacy and his ideals and play an important role in our Amrit Kal, in our journey to make India a developed nation. I salute the man's vision, I salute the man's contribution, and I'm confident that his mission will continue. He will always be in our prayers, he will always be in our heart and mind, and he will always be up there to guide us and guide the country. If I could ask you, what were those few qualities which you always thought that I wish I could imbibe them in my style of working?
as you've seen him through the years? Well, he was so soft-spoken. I don't think he ever would have ever lost his voice or been loud to anybody or ever been angry on anybody. Is something that I would love to imbibe from Mr. Ratan Tata's character. His humbleness, his smiling demeanor, he was always smiling. And it's a killer smile. Yes. That smile of his, and I don't know if you have, and most of your channels have been showing us pictures of his early days. He could have been a Bollywood star Hollywood. and maybe a Hollywood star. So handsome. And despite going through a lot of difficulties, despite going through ill health, he was never dependent on anybody. I remember seeing him drive his own car until very recently. Till the last time that he could be on the wheel, he was on the wheel. Correct. And that can-do spirit, that never say die spirit, that self-reliance that he built, the Tata Group today, in a way, is closely intertwined with the Atmanirbhar Bharat journey. And in every walk of life, and in everything that we all use or do or wear or eat or all through our life, there's a little bit of Tata in everything in our lives. He made India proud, and I only wish one can serve the nation as admirably as he has served the nation. You have worked with him on various platforms, international platforms. How was he as putting out India's perspective out in global trade circles? His positivity was infectious. He would never, ever speak ill even of his worst opponent. He never let prejudices or personal relations ever affect his work. Man full of conviction in India, in Bharat, a man who believed in his team, a man who delegated responsibilities very liberally and gave everybody a chance even to fail. That was the character of the man. In fact, the startup story also has a big imprint of Ratan Tata. He would give youngsters with new ideas, with innovative thoughts, an idea to he gives a chance to even unknown people to experiment with ideas, and I think he will remain. Oh, hey. రతన్ టాటాను తాను పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడానికి అసలు కారణం ఇటీవల జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు. ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆయన్ను యాంకర్ మీరు పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి కారణమేంటని ప్రశ్నించగా తను యుక్త వయసులో ఉన్న సమయంలో అమెరికాలో యువతతో ప్రేమలో పడ్డా అని, అప్పట్లో ఆమెను పెళ్లి చేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యా అని, కానీ వ్యక్తిగత కారణాల చేత భారత్కి తిరిగి రావాల్సి వచ్చిందన్నారు. అదే సమయంలో భారత్ చైనా యుద్ధం జరిగిందన్నారు. దీంతో ఆ యువతిని భారత్ పంపడానికి ఆమె తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోలేదని చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో మా పెళ్లి ఆగిపోయిందని చెప్పుకొచ్చారు.
to merge Vistara and Air India is truly remarkable. I must acknowledge and thank the Tata Group and Mr. Tata and Mr. Chandrasekhar and the entire board for their commitment to the nation. And I have no doubt in my mind, I'm a regular Air India traveler, and I have no doubt the Maharaja will be back in action. As they are getting their new planes coming into service, as they start getting permission to fly the new planes internationally, you will see the Maharaja and Air India back on the ground. Thank you. రతన్ టాటా మృతిపై అతని మాజీ ప్రేయసి బాలీవుడ్ నటి సిమీ గరేవాల్ సంతాపాన్ని ప్రకటించారు. పింఛన్
రతన్ టాటా మరణంతో ఇక ఆయన భారీ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తారు అనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. రతన్ టాటా వివాహం చేసుకోకపోవడంతో అతనికి పిల్లలు లేరు. అందుకే అతని మరణానంతరం అతని ఆస్తికి వారసులు ఎవరు అన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది. రతన్ టాటా నిష్క్రమణ తర్వాత అతని వ్యాపార పగ్గాలు ఎవరు చేపడతారో తెలుసుకోవాలి అనుకునేవారు ఆయన కుటుంబం వివరాలను తెలుసుకోవాల్సిందే. రతన్ టాటా తల్లిదండ్రుల పేర్లు నోవెల్ టాటా, సునీ కమిషనరేట్లు. వీరు 1940లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నోవెల్ టాటా 1955లో స్విస్ మహిళ సీమోను వివాహం చేసుకున్నారు. అతని కుమారులతో ఒకరి పేరు నోయల్ టాటా. రతన్ టాటాకు పిల్లలు లేనందున బిలియన్ల విలువైన ఈ ఆస్తి అతని సవతి సోదరుడు నోయల్ టాటా తరపు వారికి చేరే అవకాశం ఉంది. నోయల్ టాటాకు మాయా, నావెల్, లేహ్ టాటా అనే 3 పిల్లలున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రతన్ టాటా ఆస్తి రతన్ టాటా సవతి సోదరుడు నోయల్ టాటా సంతానికే దక్కే అవకాశం ఉందంటున్నారు విశ్లేషకులు. మాయా టాటా బేఎస్ బిజినెస్ స్కూల్, వార్విక్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి డిగ్రీలు పొందింది. ఆమె తన కెరియర్ను టాటా ఆపర్చునిటీ ఫండ్తో ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ఆమె టాటా డిజిటల్కు మారారు. అక్కడ ఆమె టాటా న్యూ యాప్ను అభివృద్ధి ప్రారంభించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆమె ప్రస్తుతం తన తోబుట్టువులతో కలిసి టాటా మెడికల్ సెంటర్ ట్రస్ట్ బోర్డులో పనిచేస్తున్నారు. మాయా టాటా తల్లి దివంగత టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ సైరస్ మిస్త్రీ సోదరి, దివంగత బిలీనియర్ పల్లోంజు మిస్త్రీ కుమార్తె. ఇక మాయా టాటా సోదరుడు 32 సంవత్సరాల నెవిల్లే టాటా కుటుంబ వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. అతను రతన్ టాటా సామ్రాజ్యానికి వారసుడిగా కూడా భావిస్తున్నారు. అతను టయోటా కిర్లోస్కర్ గ్రూప్ వారసురాలు మాన్సీ కిర్లోస్కర్ను వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి జంషెడ్ టాటా అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. ట్రెంట్ లిమిటెడ్ కింద టాటా స్టార్ బజార్ అనే హైపర్ మార్కెట్ చైన్కు నెవిల్లే నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అంతకుముందు అతనికి ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ విభాగం నిర్వహణ బాధ్యతలు అప్పగించారు. అందులో తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకున్న తర్వాత అతను జుడియో, వెస్ట్ సైడ్ బాధ్యతలు కూడా తీసుకున్నారు. అతను టాటా గ్రూప్కు వారసుడిగా తయారయ్యాడని చాలా మంది నిపుణుల భావన.
close intimacy with him. Always he is talking about the nation. He proved it. He is a rare businessman. Doing business is one angle, and doing business with ethical is very important. He has kept that all his life through. He has made India visible globally. As an industrialist, he had a great vision. He started around 100 countries his operations. First company globally visible. That is the achievement, that is his footprint. If you go through anything, Tata Group is there. Either Tata Sons, or Tata TCS, or you can say so many things. Steel, everything they are there. And also is a very good human being. Not only earning money, spending money for ethical way, and also social cause. He has fulfilled. When I request him to start one cancer hospital in Tirupati, he has done it. Even in Hyderabad, one cancer hospital, Baswa Tarakam, he has given some money. Like that, he has done his best. So it is my responsibility. We have lost great statesmen of this country, but his ideas, ideology remain forever. That is a great opportunity for everybody. Every citizen has to think about him. One person, how he has changed industry totally. Say that this is one of the most tragic days for the country. We have not only lost a legend, a true nationalist, son of the soil who believed in the Bharat story, passionate about his work, simple in his lifestyle, rich in his values, and yet so humble that only last week when I was in New York at a Taj hotel, the lady who was running the lifts, the lift woman, was very proudly telling me that I am a friend of Mr. Ratan Tata, and he had said that this is one of